اوكي، يعطيكم العافية. وياكم المحاضر عبد العزيز الرفاعي من بريتش افيشن سنتر. اليوم حبيت اتكلم عن الشارتس، اللاندنج شارتس او الاي ال اس او الابروتش شارتس. فيها وايد طلب عليها، وايد يسالون عنها الستودنتس، الاي تي بي ال، سي بي ال، حتى لو كانت اف اي اي او اياسا ما تفرق، نفس البروسيجرز. اوكي، فعندي قدامنا تشارت مطار الكويت الدولي، كويت انترناشونال ايربورت. ف راح يكون بارت 1 وبارت 2. اليوم راح نتكلم عن البارت 1 هو اللي فوق البريفنج ستريب. اوكي، فيها الفريكونسيز، الابروتش كورس، جلايد سلوب، المعلومات حق المست ابروتش. فان شاء الله راح تستفيد من المعلومات هذه. اوكي، فخلينا نبلش. اوكي، فعلى اليسار عندنا الاياتا او ايكايو، الكود ابريفيشنز حق مطار الكويت، او كي بي كي، اوسكا كيلو برافو كيلو. اوكي، هذا الايكايو. والاياتا لما تشوفون مثل بوردنج باس او تحجز اونلاين، راح يطلع لك الاياتا. اوكي، وهو الكي دبليو اي كيلو ويسكي انديا. اوكي، تحت كويت انترناشونال. طبعا الشارتات نستخدمها الجيبسون، اتس اي بوينج كومباني. اوكي، وهني مطار الكويت، كويت او اي ال اس وهو الانسترومنت لاندنج سيستم، الدي ام اي وهو ديستنس ميجرنج اكويبمنت. وعندنا الار دبليو واي اللي هو رن واي، اي رن واي هو تري ليفت، مو 3 تري تي ار اي اي. اوكي، تري بلغه الطيران. اوكي، والال الليفت. اوكي، في رن واي على اليسار وعلى اليمين يم بعض. اوكي، احنا راح نركز على الليفت سايد. اوكي، هني عندنا الايتس، اوكي، اوتوماتيك تيرمينال انفورميشن سيستم. هذه اللي تحط داخل الطياره الراديو فريكونسي 126.225. بيعطيك الويذر انفورميشن، بيعطيك النوتامز. النوتامز هو النوتس تو ايرمن، مثلا النوتامز يقول لك مثلا في تاكسي واي معين مسكر، فيها وركس، فيها تعديلات بالرنويز او تاكسي ويز او المطار نفسها، في تاكسي كلوجرز، يعني كل تفاصيل المطار. هذا النوت تايمز. اوكي، اني اكسترا انفورميشن. الويذر سايد بيعطيك الويند دايركشن، الويند سبيد، في كروس ويندز، سايد ويندز. فهذه المعلومات الخاص حق الايتس. اوكي، بعدين عندنا الابروتش من الاي تي سي، اير ترافيك كنترول. اوكي، الابروتش والرادار، الكويت تاور والجراوند. اوكي، كل واحد فيهم عندهم شغل معين. اوكي، الكويت ابروتش والرادار يعني تركز بس خاص حق الديبارتنج ايركرافت والابروتشنج ايركرافت اللي بالهواء، مو على الارض. اوكي، فاي طياره خلاص بعد التيك اوف يحوله حق الابروتش او الرادار، وهو ال 121.3. اوكي، اللي جاي حق اللاندنج الابروتش هم 121.3. اوكي، الكويت تاور، التاور نفسه بتركز على الخاص بس التيك اوفز اند لاندنجز، تيك اوفز اند لاندنجز. فتبي تطلب permission or request take off, you will put in the frequency 118.3. okay, and once on landing it will be, or at landing it will be 118.3. فالكويت تاور take off and landings. okay, الجراوند هو ال 121.7، تركز عن الحركات الارضيه، يعني the ground movements. اوكي، ground movements مثلا taxi ways, taxi to stand or taxi to gate, pushbacks. all the ground movements, nothing in the air. اوكي، فنعيد الايتس. اوكي، اوتوماتيك تيرمينال انفورميشن سيستم، بيعطيك النو تايمز، نوتس تو ايرمنز، اذا في تاكسي كلوجرز، رنوي تشينجز، حتى لايتنج، ميبي لايتنج بروبلمز، وبيعطيك الويذر انفورميشن. اوكي، درجه الحراره، sorry I didn't say before، الدو بوينتس، الكيو ان اتش هو الاير بريشر، كيو ان اتش. اوكي، بيعطيك بالهكتور باسكالز، هوتيل بابا الفا، اتش بي اي، وهالشغلات. اوكي، الapproach, departing and approaching, Kuwait Tower takeoff and landing, and the ground is the ground movements. Okay, pushback, taxi to gate, proceed to taxi Charlie 8, Charlie 1, Bravo 2 مثلا. Okay, هذا الفريكونسيز اللي فوق.
اوكي. طبعا في هنا سوري التاريخ اوف ذا شارت وهو 15 ابريل 2016 وال publication مالتها 11.6 or dash 6. اوكي. هني ال LOC هذه اللوكلايزر اوكي. واللوكلايزر نيم اوكي ايكيا وانديا كيلو انديا الفا وهو 109.5. اوكي. خلينا ننزل تحت خلينا نشوف وينها. اوكي. it will be the south of the runway الجنوب الرنوي. اوكي. يس. اوكي. فهذه الشارت. اوكي. فعنده هني الايكيا كيلو انديا الفا والمايلز والديستنس نوتيكال مايلز نستخدم NM نوتيكال مايلز بالطيران 8.0. اوكي. هني الكورس اوكي to approach the runway okay the airfield aerodrome airport is 332. اوكي. حتى لو الرنوي 330 والكورس الهيدنج تحط 332. اوكي. الاوتو بايلوت نفسه هني final approach 332. اوكي. الجي اس شنو الجي اس؟ الجي اس الجلايد سلوب شلون الطياره تنزل. اوكي. مثلا 2 degrees glide slope 3 degrees glide slope or 4 degrees مثلا. اوكي. ستاندرد 3 degrees glide slope. اوكي. عندنا هنا دي الدي هو الديستنس. اوكي. ونفس الشيء النوتيكال مايلز 5.7 من ايكيا. اوكي. احنا شفنا الايكيا اللي قبل كان 8 مايلز. الحين قربنا على الرنوي صار 5.7. فمره ثانيه خلينا ننزل تحت. اوكي. proceed down and you will see okay the second one. اوكي. الثانيه وهو الديستنس 5.7 انديا كيلو انديا الفا. اوكي. ف at this position اوكي عندنا هني الالتيتيود اوكي عندنا 1999 وعندنا هني 1831. ليش في 2؟ اوكي. يعني اي واحد فيهم شو الفرق بينهم؟ اوكي. هني الفرق بينهم عندي some notes هني. اوكي. على اليسار هو المينيمم التيتيود. اوكي. اثنيناتهم مينيمم ديسنت التيتيود وهو الام دي اي مايك دلتا الفا مينيمم ديسنت التيتيود اثنيناتهم. بس على اليسار وهو على سوري قول معي الالتيتيود على اليمين الهايت. اوكي. فالالتيتيود والهايت يعني في فرق بينهم. شنو الفرق بينهم بالضبط؟ على اليمين الهايت وهو الارتفاع فوق الارض. اوكي. فوق الارض وهو الارض from الواي بوينت مال نفسه. شفنا التراينجل تحت. اوكي. اللوكلايزر هذه. اوكي. فعلى اليمين if you start at 0 من هالمكان وتصعد فوق اوكي to 1831 above ground. اوكي. above ground level. هني is above mean sea level مايك سيرا ليما MSL مايك سيرا ليما MSL mean sea level يعني ارتفاع فوق البحر. اوكي. فهذا الفرق بينهم. هني هذا الاي ILS هو Instrument Landing System ونفس الشيء Decision Altitude او Decision Height عندنا هني 369 اوكي above mean sea level اوكي AMSL او MSL هني above ground level AGL اوكي Alpha Golf Lima 201. انزين. فالديسيجن altitude اوكي راح نشوفها بعدين لان في some parameters راح نركز عليهم والcategories of aircraft. اوكي. وراح نشوف على ال RVRs ال runway visual range. اوكي. ف we will concentrate على ال decision height or decision altitude for this point بالpart 2. اوكي. الاليفيشن ايربورت APT ELEV elevation 204. اوكي. and the runway is 168. now this is above sea level not ground level طبعا above sea level. اوكي. 204 and the runway is 168. فالايربورت شوي اعلى من الرنوي. اوكي. فرق 36 قدم. اوكي. اعلى من الرنوي. اوكي. إذا عندنا missed approach شنو البروسيجر؟ شنو ترتيب المissed approach؟ المissed approach we will climb straight ahead to delta or D4.0. I will show you here. This is the runway. Okay.
So if we miss approach, we'll continue on runway heading, 332, okay, and we'll get to this, Kilo Eula Alpha, okay, this fix, and we will then turn left to VOR, climbing to 3000, okay, so we'll continue on our missed approach. Take off, go around, يسمونها توغا, TOGA, okay, toga, and we will proceed to climb to 3000, and we will left turn and then continue our missed approach procedure and return back. Okay. هذه the circle here minimum sector altitude من ICAO يسمونها minimum sector altitude is 2400 at Kilo Uniform Alpha. هذا صوب المطار. Okay, this one here KUA, هذا aerodrome, and this is the runway. This is the minimum safe altitude. You should be above, when flying at this area, you should be above 2400 قدم. على اساس في القانون الطيران بالايرلو you should be clear of the highest building by 300 متر او 1000 قدم. احنا بالكويت نستخدم قدم، اوكي، بالامريكا FAA يستخدمون امتار، اوكي، بس على ارتفاع هنا بالكويت واوروبا نستخدم القدم الفيت، اوكي. So this is the minimum 2400 feet, okay, 2400 feet. زين. And here altimeter setting نستخدم hectopascals HPA، okay. الرنوي elevation، الرنوي elevation مو على الارض زيرو، اوكي، فيها 168 height 168 above sea level. So the correction for the HPA hectopascals, the air pressure is 6 degrees. مثلا, for example, if we have a QNH, okay, at the airport standard 1013.25, خلينا نقول 1013, okay, and if we want to correct it to land at the altimeter راح يكون صفر العداد، لما ننزل الطيارة يكون على الصفر, we have to take away 6 hectopascals, okay. So if we take 1013 standard, okay, نعدلها بالطيارة, we take away 6, okay, ناقص 6, okay, so it will be 1007 hectopascals. So لما الايركرافت يكون على الجراوند, the reading of the level altimeter will be zero, okay. Here we have the transition level and transition altitude. عندي وايد أسئلة عليها. شنو الفرق بين transition level و transition altitude? Transition level is FL, هو flight level, okay. Foxtrot Lima 150, okay. هو مو 150 قدم، مو 1500، 15000 قدم, okay, 15,000 feet. Now, when we are at 15,000 feet, مثلا we departed from Kuwait, we're climbing, transition level will be, لما نوصل 15,000, we will put the QNH setting to 1013, okay. فنعدلها all standard, all ISA, okay, standard, international standard atmosphere 1013.25. If we're approaching مثلا, okay, we're approaching from the south, مثلا من بحرين ومن الامارات من الجنوب, okay, we're heading north on a course of 332. لما نوصل 13,000 قدم, okay, this is where راح نستخدم ال QNH المطار نفسها. طبعا كل يوم تفرق, مره رطوبه مره ما في رطوبه, درجه حراره اليوم 30 باكر 35, فالاير بريشر is always changing, okay. فلما نوصل 13,000 قدم هني راح نستخدم ال QNH المطار. وين نقدر نطلع ال QNH؟ نقدر نكلم نسمع ال ATIS Automatic Terminal Information System. It will give you ال runway QNH, okay, runway QNH. فهني لما نوصل 13,000 we will put it to مثلا 1007 or 1005 1015 على حسب, okay, at the time of the day. This is transition altitude. Transition level لما نوصل 15,000, this is where we set it to normal 1013 بالطيارة ونكمل على الكروز, okay. ال ILS instrument landing system DME distance measuring equipment read 0 at runway 33L 33 left, tree touchdown, okay. If we correct with 6 hectopascals, okay, it will read 0, okay, once we're on the ground. فهذه المعلومات احنا نسميها البريفنج ستريب، اوكي. المعلومات هذه والايتس فريكونسي ابروتش فريكونسي الكويت تاور فريكونسي
الجراوند فريكونسي، بعدين عندنا اللوكلايزر، الفاينل كورس، فاينل ابروتش كورس، الجلايد سلوب. احنا نستخدم 3 degrees بس راح نتكلم عنها ان بارت 2 ان شاء الله. الاي ال اس، الديستنس، المينيمم ديسنت، decision altitude، اوكي 369 او 201. هني الايربورت elevation 204، الرنوي elevation 168 feet. المينيمم سيكتور altitude 2400. ليش؟ لان في اي برج، مبنى، building، tower، جسر، we have to keep a minimum safety distance of 300 متر او 1000 قدم. and that's it. هذا المستر approach مرة ثانية، البروسيجر حق المستر approach. this is the chart or diagram. Okay, you can see here distance 8.0. هذا the start of our approach. Okay, our fix. Okay, approach fix. and بعدين proceed to distance IKEA 5.7, and then mm. This is the touchdown zone. mm 0.8. هذا كله الديستنس، الدي هو الديستنس، heading 332. فان شاء الله بالبارت 2 راح نتكلم عن البروسيجرز. اوكي، الجلايد سلوب، vertical speeds. okay, and what else, الفاسيلتيز، المطار اللي فيها البابي سيستم. okay, and هني الكاتيجوريز of the aircraft. في category A Alpha Bravo Charlie Delta. okay, الار في ار runway visual range. okay, بالامتار، الرؤية نتكلم كله بالامتار always. when it comes to visibility we talk about meters. when we talk about ceiling and height بالقدم. okay, فهذا راح يكون بالبارت 2 ان شاء الله. ان شاء الله you understood البارت 1 في الاي ال اس chart. اوكي، الابروتش charts. واذا عندكم اي اسئله الكومنتس مفتوح، احنا موجودين. ف that's it. يعطيكم العافيه and I will see you next time. يلا take care، مع السلامه.